Welcome to Real Life English BD. আপনি কি বন্ধুদের সাথে ছুটির দিনে কোথাও ঘুরতে যাবার পরিকল্পনা করছেন, কিন্তু ইংরেজিতে কিভাবে সেই অনুরোধ করবেন তা বুঝতে পারছেন না? এই ভিডিওটিতে আপনি শিখবেন ছুটির দিনের আড্ডা বা ঘোরাঘুরির কথোপকথন এবং বাস্তব জীবনে ব্যবহার করার মতো সহজ ইংরেজি শব্দগুচ্ছ। বন্ধুদের বাইরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা, কোনো ভ্রমণের পরিকল্পনা করা বা নতুন কোনো কাজের পরামর্শ দেওয়া, যাই হোক না কেন, এই সহজ এবং বাস্তবসম্মত ইংরেজি প্রকাশগুলো আপনাকে আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলতে সাহায্য করবে। তাহলে চলুন একসাথে শিখি আপনার ইংরেজি বলার দক্ষতা উন্নত করি। Can we plan a trip to Europe next summer? I think we could visit France and Italy first to explore the culture. Shall we book the flights now or wait for a discount season? That sounds good, but should we also arrange for accommodation in advance? We should research hotels near the city center. It will save travel time. Would anyone like to include a visit to museums and galleries? I can plan the museum visits, but may I also suggest a local food tour? Yes, that would be amazing. Tanvir, can you handle booking the guided tours? Sure, I will take care of it. Should we also buy travel insurance for everyone? Yes, we should. Would you like me to create an itinerary for all days? That would be perfect. Can we also include a day for shopping and leisure? Yes, that's wise. Shall we finalize our budget before booking everything? I will calculate it. Would anyone like to share the expenses equally? Sure, I can do that. May we also plan for some outdoor adventures abroad? Excellent. This plan would make our international tour very enjoyable and memorable. Trip. A journey or travel. Safar. Explore. To travel and learn about a place. Abishkar kora. Accommodation. Place to stay. Hotel, hostel. Thakar ব্যবস্থা. Itinerary. A detailed travel plan. ভ্রমণ সূচি. Museum. Place where historical or art objects are kept. জাদুঘর. Guided tour. Tour with a guide explaining places. Guided tour. Travel insurance. Insurance covering emergencies during travel. ভ্রমণ বীমা. Budget. Financial plan for expenses. Budget. Adventure. Exciting or unusual experience. Adventure. Leisure. Free time for enjoyment. অবসর বা বিনোদন. ভিডিওটি আপনার কাছে সহায়ক মনে হলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমাদের কমেন্টে জানান আগামী ছুটির দিনে আপনি কোথায় ঘুরতে যেতে চান। দেখার জন্য ধন্যবাদ। পরের ভিডিওতে দেখা হবে। চলুন একসাথে আপনার ইংরেজি বলার দক্ষতা উন্নত করতে থাকি।